сутрин за няколко минути, we just wanted to take time to talk to you да отделим време, в което да ви поговорим about how we maintain our walk with the Lord. за това как ние поддържаме своето ходене с Бога. We live busy lives. Защото всеки един от нас има заед живот. There's a lot of issues that we all deal with. Всички се справяме с някакви проблеми в A живота lot си. of discouragement comes in ministry. Много обезкуражаване идва в служението. A lot of challenges. Различни предизвикателства. And that's one of the reasons we came, is we wanted to give you courage И to face точно those това е challenges. една от причината, поради която искахме да дойдем. Да ви насърчим в предизвикателствата, пред които вие се изправяте. But it really begins with what's going on inside of you. Но всъщност всичко започва с това какво се случва вътре във вас. For me as a pastor, as a leader, За мен като пастор и лидер, it was easy to constantly get things for the congregation. беше много лесно да получавам неща за събранието. Study the word so I could preach another sermon. Да изучавам Божието Слово заради следващата проповед, която да проповядвам. Pray for the congregation. Да се моля за събранието. And sometimes what happens is we begin to get cold inside. И понякога това, което се случва, е, че ние охладняваме отвътре. Because we're constantly giving out. Понеже постоянно изливаме, даваме от себе си. And constantly thinking about our speaking and praying for people. И постоянно мислим за това какво ще говорим, как ще се молим за хората. And then we lose our passion. Че загубваме своята лична страст. And so it's important that we maintain spiritual health. Затова е важно ние да стоим в добро духовно здраве. That we maintain a strong relationship with Jesus. Ние да поддържаме добро лично взаимоотношение с Исус. I told you the other night about coming in and hearing my grandmother pray. Още първата вечер ви разказах как влизах в стаята и чувах баба ми да се моли за мен. And I know in her prayers she зная, passed something on to me. че в своите молитви тя ми е предала нещо. And much of that was passion for Jesus. И голяма част от това беше нейната страст за Исус. I can remember hearing her pray that I would never forget how much he loved me. Спомням си как тя се молеше за мен. Никога да не забравя колко много Той ме обича. That I would always have passion to follow and serve him. Винаги със страст да му служа и да го обичам. And that God would direct my path and protect me all of my Бог life. да насочва пътя ми и да ме предпазва през целия ми живот, да ме защитава. I remember those prayers. Още помня тези молитви като дете. And many times I can picture her standing there praying those И prayers. много пъти мога да си спомня в ума си представата как тя стои и се моли за мен. One of the things that she really taught me was passion for Едно от Jesus. нещата, които тя наистина ме научи, беше страст за Исус. She wanted to please him more than anything. Тя искаше да е угодна на Него повече от всичко друго. And she was constantly talking about that. И непрекъснато за това говореше. And it put something in me. И това постави нещо вътре в мен. And when there have been times that I've been consumed with all of the things of life, И когато съм имал времена, в които съм бил завладяван от всичките житейски грижи, God will always bring me back to that place where I say, Lord, you're more important than anything. Бог ме завръщаше обратно към това място, в което да застана и да му кажа: Боже, ти си по-важен от всичко друго. I want to please you more than anything. Искам да съм угоден на теб повече от когото и да било другиго. And I know that a lot of that was the stuff that my grandmother И put знам, in. че голяма част от това е плод на това, което моята баба се молеше. If I could give you anything, Ако имаше едно нещо, което да мога да ви дам, it would be passion for Jesus. то това би било страст за Исус. To follow him, Да следвате Него, to walk closely with him. да ходите в близост с That Него. your relationship with him is continually growing. Взаимоотношението ви с Него непрекъснато да расте. That he becomes more real all the time. Той да става все по-реален за вас. I'm grateful for that example that I had.
Благодарен съм за този пример, който имам. And I think that's been a secret to maintaining ministry for me over the И си years. мисля, че това е тайната, заради която съм останал в служение, съм поддържал служението си през толкова години. I've had those dry times just like you have. Както и вие, и аз съм имал такива сухи сезони. Those times you wonder where Jesus is. Онези времена, в които се чудите къде е Исус. But there's all this thing inside that keeps wanting to Но push вътре on в вас има едно нещо, което ви кара да продължите и да се напънете още малко. more of Him. Да получите повече от Него. Още от Него. In Philippians chapter 3, В Филипяни 3 глава the Apostle Paul talks Апостол about his Павел relationship with Jesus. говори за своето взаимоотношение с Исус. A scripture that I'm sure most of you know, Сигурен съм, че повечето от вас знаят този стих, where Paul says that I may know Him. където Павел казва, за да позная Него. Now, this comes at a time in Paul's life when he's in prison. Той пише това в етап от живота си, в който е в затвора. It's near the end of his life. Близо към края, към свършека на неговия личен He's живот. walked with Jesus a long time. Вече дълго време е ходил с Исус. He has been the great Apostle Paul. Бил е великият апостол Павел. God used him to write scripture. Бог го използва, за да напише част от Библията. He had visited many parts of the world, Посетила толкова много части от света. planted churches, directed pastors, Основал църкви, насочил пастори. and now comes to the end of his И life. сега вече е към края на своя живот. And he's still saying, above everything, I want to know И you. отново казва, но повече от всичко искам теб да познавам. Now, I find myself almost wanting to say, Paul, if Amen. anybody knows him, you do. На мен чак ми се иска да му кажа, бе, Павле, ако някой познаваш Исус, това трябва да си ти. But there was something in him that always wanted more of Jesus. Но вътре в него имаше нещо, което искаше още от That Исус. was more important than anything. Това беше по-важно от всичко друго. I want more of him. Искам още от него. And I pray that that's what kindles inside И you. аз се моля това да се запали вътре във вас. Passion to know him more. Страст да го познавате повече. Don't ever be satisfied with where your relationship with Jesus is right now. Никога не се задоволявайте с нивото, до което сте стигнали в познаването на Исус. There's always more. Защото винаги има още. And I think that's a major key to ministry. И аз си мисля, че това е главният ключ за служение. Because ministry is really taking our relationship with Jesus and investing it in people. Защото служението всъщност е да вземем своето лично взаимоотношение с Исус и да го инвестираме в другите хора. It isn't just teaching the word. Не просто да получаваме Словото, It isn't just caring for the sheep. не просто да сме загрижени, да обгрижваме овцете, It really comes out of our heart and passion for Him, но всъщност идва от нашата страст и желание за Него. passed on to others. Как да го предадем на другите. So ministry is really you giving your relationship with Jesus to others. Тоест, служението е да предадеш своето лично взаимоотношение с Исус на другите. Investing in them. Да инвестираш в другите. That comes out of the passion of your heart. Което обаче произлиза от страстта на вашето сърце. So that would be a major key for me is Това that passion. е най-важният ключ за мен. Страст. There have been many times. Имало е толкова много пъти. You know, many Много, times. много пъти. Over all these 150 years of През всичките ministry, тези 150 години, откакто съм в служение, that I have been felt like just completely dry. в които съм се чувствал тотално изсъхнал. And at times I thought, how can I get up and speak another sermon? Времена, в които съм си казвал, как ще се надигна, за да изпроповядвам още една проповед. How can I pray for another person? Как мога да се помоля за още само един човек? So I know what that's like. Така че повярвайте ми, знам как се чувствате. And somehow we do it anyway. И въпреки това успяваме да го направим отново. Because that really is our heart. Понеже това наистина е страстта на сърцето ни. But the more I take time to draw close to Jesus, Но колкото повече отделям време да се приближавам до Исус, the more I take care of my relationship with Him, колкото повече аз се грижа за моето лично взаимоотношение с Исус, the more that fire burns. толкова повече този огън се разпалва.
запалва. And the more that passion is there. И толкова повече страст има там. If I don't take care of myself spiritually, Ако аз не се грижа за себе си и за своето духовно I състояние, get pretty dry. аз изсъхвам. And I don't have so much to give. И вече нямам какво да дам. So I really want to challenge you to maintain your relationship. Искам да ви предизвикам как поддържате своето взаимоотношение с That's Исус. more important than anything. Защото това е по-важно от всичко останало. Because we want to give people Jesus. Защото искаме да дадем на хората Исус. People don't need Dan Sneed. Хората нямат нужда от Дан Смит. They don't need you. Те не се нуждаят и от теб. They need Jesus. Те се нуждаят от Исус. And thank God that He works through us and uses us. И слава на Бога, че Той използва нас, употребява ни. But we need to give people Jesus. Но хората се нуждаят да им дадем Исус. Remember the story in the Bible where they came to the disciples and said, "We would see Jesus." Спомняте ли си как дойдоха при учениците и казаха, искаме да видим Исус? There was a hunger to see Jesus. Имаше глад за това да се срещнат с Исус. And I think that same hunger is in people's hearts И си today. мисля, че днес има същия глад в сърцата на хората. We've got to give them Jesus. Трябва да им дадем Исус. And that again requires that we keep that fire Това kindled in us. отново означава да разпалваме огъня вътре в себе си. There are times that I read the Word and it is full of life. Има времена, когато чета Божието Слово и то е пълно с живот. I can spend hours Мога reading. да прекарвам часове, в които да го изучавам. There are a lot of other times where it is really hard to read it. Но има и много други времена, когато ми е трудно да чета. And I don't feel like I'm getting anything. И сякаш нищо не получавам. But I've learned over the years Но през годините съм научил, the discipline of just keep doing it, keep че getting it in. дисциплината да продължавам да чета и да продължавам да го влагам, да го вкарвам вътре в себе си. Even when it doesn't seem so exciting. Даже и когато не изглежда толкова вълнуващо. It's God's Word and you're getting it in you. То все пак е Божието Слово и трябва да влиза във вас. So, become a student of the Word more И than ever така, before. станете ученик на Словото повече, отколкото сте били дори до сега. Develop a discipline of studying His Word. Развийте самодисциплина да изучавате Божието Слово. Yeah, for me that was not easy. За мен не беше особено лесно това. Because I kind of like to, just kind of be here and whatever I feel like. Защото на мен ми харесва да чета тук и каквото ми харесва там да си отворя. I am very much a feely person. Аз съм от тези хора, които обичат да усещат, да почувстват неща. Feel the power of the Holy Spirit. I love that. И като усетя силата на Святия Дух, много се радвам. But for me, it's been absolutely crucial that I develop the discipline of time with the Lord and time in His Word. И затова беше толкова наложително да си изработя такъв навик за време с Господа и време с четене на Словото. The church that I grew up in, Църквата, в която аз израснах, every Sunday of the world, всяка неделя от годината, the pastor would say, if you want to walk in victory, пастора казваше, ако искаш да ходиш в победа, you had to do three things. трябва да свършиш три неща. He said you have to study God's Word, Трябва да изучаваш Божието you Слово, have to pray, трябва да се молиш and you have to share your faith. и трябва да споделяш вярата си. I got so sick of listening to that. Толкова ми беше писнало да слушам това всяка неделя. It seems so much like legalism to me. Изглеждаше ми, че е такъв легализъм и законничество. What I've discovered over the years Но през годините открих, is that the old guy was right. че онзи старец беше прав. Not in a legalistic way. Не по този законнически начин. See, legalism says if you do these things, God will approve of you more. That's not true. Защото законничеството е, ако правиш тия неща, тогава Господ ще те одобрява и ще те харесва. God approves of you because you're His. А истината е, че Бог те харесва и те приема и одобрява, защото си Негов. But if I want to become everything God intends me to be, I need to be in the Word, I need to be with Jesus, and I need to share my life with people. Обаче, ако аз искам да съм победоносен и да стана всичко това, което Той иска от мен и има за мен да стана, то трябва да съм покорен да чета Словото Му, трябва да споделя вярата си в другите и да се моля, с другите и да се моля.
because I travel a lot И понеже аз много пътувам and in different places all the time, и съм на различно място постоянно, one of the ways that I've been able to maintain that time with the Lord един от начините, които съм открил, за да поддържам своето лично време с Бога, is just in short little bits here and there. е да имам по кратко време, но постоянно. Sometimes I have longer periods of time, but I always try to have some amount of time with the Lord. Понякога имам по-дълги периоди през деня, но винаги се старая да имам някакво време с Бога през деня. And also knowing that I can talk to Him anytime. И освен това помага, като знам, че по всяко време мога да се разговарям с Него. Getting His Word in my mind. Неговото Слово да влиза в ума ми. And I can talk to Him anytime. I don't have to И мога да разговарям с Него по всяко време. I don't have to be on my knees praying. I can talk to Him anytime. Не е задължително да съм някъде на колене пред Него и да разговарям. Аз мога по всяко време да говоря с I Него. can hear His voice anytime. И мога да чувам гласът Му. And I really want to challenge you to begin that conversation. И искам да ви предизвикам да започнете един такъв постоянен разговор с Исус. And if you fail, if you back off and you're not doing it as much as you used to, Ако сте се провалили, ако вече не разговаряте толкова, колкото преди сте го правили, don't get condemned over it. не дейте да се самообвинявате. Don't feel like you're a failure. Не мислете, че край вече сте се провалили. Just start again. Просто започнете отново. And ask God to give you grace to do it. Помолете Бог да ви даде нова благодат, за да го следвате. Take care of your spiritual life. Погрижете се за своя духовен живот. Because if you don't, you will not be able to share the life of Защото Jesus. ако не го направите, няма да можете да споделите живота на Исус с другите. Now, I want to put Pastor Scott on the spot. Сега пак ще осветля с прожектора пастор Скот. And have him share just how does he maintain his relationship. И ще го помоля сега той да дойде и да сподели как той поддържа своето лично взаимоотношение с Исус. Another thing that I want to just say here. Още нещо, което искам да кажа тук, Is every one of us are different. е, че всеки един от нас е различен човек. And our walk with Jesus is not following the rules. И нашето ходене с Бога не е следване на някакви правила. It's not religion. Не е религия. See, religion says if you do these things. Защото религията казва, ако правиш това, We're talking about relationship. не, ние говорим за взаимоотношение. And relationship is always personal. А взаимоотношението винаги е лично. And so your relationship with Jesus will be a little different than Така mine. че твоето взаимоотношение с Исус ще е различно от моето. Because you're a little different. Понеже ти си малко различен от мен. And so make sure you keep it at a relational level. Затова моля ви, стойте в взаимоотношение на взаимоотношение, And not just make a method. на приятелство. Не дейте да изграждате правила и методика, But maintain that relationship. а поддържайте взаимоотношение. Pastor Scott. Пастор Скот. Now he has all the answers. Сега, както вече ви казахме, той разполага с всички отговори. It's good that I get to go second. Много е хубаво сега, че аз ще говоря втори. Because I have to correct all of his. За да мога да поправя всичко, което той каза. I've learned well. Вече съм се научил. One of the things I was going to say about our relationship with the Lord. Всъщност едно от нещата, които аз исках да споделя за нашето взаимоотношение с Господа, Is not only is it a very personal thing. е, че не само, че то е много лично. So we're not all going to our walk with God is not going to look the same. Което означава, че нашия вървеж с Бога няма да е еднакъв като с другите хора. Всеки от нас ще бъде различен. But it's also different in different seasons of our lives. Но също така е различен в различните сезони от живота ни. I told you I have 4 boys. Казах ви, че имам 4 момчета. Our boys when they were little. Като бяха малки момчетата, were very active. Бяхме много активни. It took a lot to keep control of 4 boys. Защото изисква се много енергия, за да държиш
в ред и в контрол 4 момчета. 4 boys are always doing things and always getting into things. 4 момчета непрекъснато са забъркани в нещо, все нещо измислят и правят. They show up to church and they're tearing things apart, climbing on the Влизат в wall. църквата, катерят се по стените, събарят, чупят нещо. 4 little boys are crazy. 4 малки момчета е луда работа. So I'm telling you, my time with the Lord during that season of my life Затова ви казвам, в онзи сезон от живота ми, моето ходене с Господа was different than now my time when my boys are big. беше много различно, отколкото е сега, когато момчетата ми са големи. I had to find ways to have time with the Lord in smaller time frames. Тогава се налагаше да намирам време с Господа на малки порции. Because my boys wouldn't let me have a lot of time alone. Понеже момчетата ми не ме оставяха насаме за твърде дълго. They always wanted daddy. Винаги искаха татко да е при тях. Now they want to do everything on their own, so I have more time alone. Сега искат да вършат нещата сами, така че аз мога да правя каквото аз искам. But I want to tell you how important that is in the life of our church. Но искам да ви го кажа и колко е важно това в живота на нашата църква. How important it is that you are healthy. Колко важно е вие да сте здрави. I want to tell you a story of something that happened to me about 3 weeks ago. Нещо, което ми се случи преди около 3 седмици и искам да го споделя с вас. At the end of every one of our church services, В края на всяка една от църковните ни служби, I go stand at the door and I greet people. аз заставам на вратата и поздравявам хората. I just like to be able to greet as many people as I can. Харесвам и да успея да се поздравя с повече хора, колкото мога. Personally, be able to touch them and Лично да мога да докосна хората, look them in the да ги eyes, погледна в очите, just greet them. просто да ги поздравя. I had a gentleman come up to me at the end of service, И в края на службата дойде един мъж при мен. and he looked at me and he said, Един господин дойде и ме погледна и ми каза: Scott, do you know what's wrong with this church? Скот, знаеш ли какво ни е наред в тая църква? So all of a sudden I get a little bit defensive. И в този момент логично заставам така в защитна позиция. Defensive with a smile on my С face. една усмивка, но в защитна позиция, отбранителна. What are you going to tell me? Я да видим сега какво ще ми каже този. Готов съм. Стягам се. And he says, do you know what the problem of this church is? И той казва: знаеш ли какъв е проблема на тая църква? I have to wait 7 days till I can come back. 7 дена трябва да чакам, за да дойда пак. И аз си отдъхнах. Don't do that to me. Такива не ми ги върши, не ми прави тия неща. He said, because when I come to church, Той каза: когато дойда на църква, it's like a breath of fresh air. това е като глътка свеж въздух за мен. That's what people are looking for when they come and visit you at church. Ето това търсят хората, като дойдат да ви посетят на църква. They are looking for that breath of fresh air Те търсят тази глътка свеж въздух, that you are giving to them. която им даваш. But you can't give that to them Но няма как да им я дадеш, if you don't have it. ако я нямаш. It's very important. Много е важно. I had a pastor a conference that I went to. На една конференция, на която аз бях. Steal your water bottle. No problem. I'm not going to drink it, just as an example. But he said that our life is like this bottle. И говорителят на конференцията каза, че нашия живот е като все една бутилка с вода. You know, this water bottle is got water in it and it's mostly full. В бутилката има вода и тя е почти пълна. And what ministry does is it pokes a hole in the bottom of this water. И това, което се случва, е, че служението пробива дупка долу на дъното. And it can just constantly drain us. И това може постоянно да ни изтисква, да изтича от нас. Everything that we do is constantly taking water out. Всичко, което правим, непрекъснато отнема от водата, която имаме. You have to figure out in your life what fills the water bottle. И вие трябва да откриете какво е онова нещо във вашия личен живот, което да пълни бутилката отгоре. Part of that is your spiritual life. Част от това е вашия духовен живот. A large part of that is your personal encounters with God. Голяма част от това е вашето лично време, което прекарвате с Бога. But that's not the only part. Но това не е само то. There are things in every one of our lives that we enjoy doing.
Това не е единствената част, защото има други неща в живота, на които ние много се наслаждаваме. And there are things in your life that you really enjoy and have fun doing. Има неща, на които вие се наслаждавате и ви е забавно просто да ги правите. That recharges you, personally Онези, които ви recharges. презареждат батериите. And you have to identify those areas in your life Трябва да откриете кои са онези области в живота ви, that puts life back into you. които връщат обратно живота във вас. Obviously, your spiritual encounters with God, Очевидно, вашите лични срещи с Бога, those personal disciplines that Dan just talked about. личните дисциплини, за които пастор Ден говори преди малко. But there's a natural thing that happens in us as well. Но има и такива естествени неща, които ние обичаме да правим. My wife, Съпругата ми, she likes to shop. тя обича да пазарува. I don't. Аз не обичам. But when she shops, it's not that she goes out to buy things. She just Но likes to когато walk пазарува, around. и вижте, не казвам, че тя отива да купува неща. Тя обича да ходи и да разглежда и да си пазарува. And she just likes to get out and walk around. За And нея това е начин да излезе, да се разходи. that energizes her. И това й дава на нея допълнителна енергия. Това я освежава. That fills her water bottle. Това напълва нейната бутилка. That drains my water bottle. Което, за съжаление, изтича моята, изцежда моята бутилка, но... So you have to find what that is for you. Но трябва да откриете кое е това нещо за вас, което е приложимо. For me, За мен, exercise, да правя упражнения, да спортувам, basketball, да играя баскетбол, golf, голф, that energizes me. това мене ме вдъхновява и ми връща енергията. That fills my water bottle. Това пълни моята бутилка. It's really important for you to find what fills you. Наистина е много важно да разбереш какво напълва теб. I'm not just spiritual, Не само духовното. and I'm not trying to sound unspiritual. И вижте, не се опитвам да звуча недуховен сега и да омаловажавам нещата на духа. Taking care of your personal life Да is се very погрижите spiritual. за вашия личен живот е много духовно нещо. And if all you ever do is you are constantly just only spiritual, И ако единственото, което правите е само и единствено духовно, you neglect your physical life, тогава пренебрегвате вашия физически живот. you're going to burn out. Ще прегорите. There is a balance. God created us to Трябва have да има balance баланс. in our Бог life. така е направил телата ни и нас самите, че да има равновесие. We're spirit, soul, and body. Ние сме дух, душа и тяло. And we have to learn how to take care of all of them. Затова трябва да се научим как да се грижим за всичките си части. So Dan talked to you about that spiritual Тя discipline. говори преди малко за тези духовни дисциплини. For me, it is very important За мен е много важно to also take care of my personal, да се погрижа и за моя личен, my physical person, физическата ми личност. to find what fills my Да bottle. открия кое е онова нещо, което напълва бутилката ми. Because there's a lot of things in ministry that drain us. Тъй като има твърде много неща в служение, които ни изцеждат. And it's important that you take the time for those things И that за you това enjoy. е важно да отделите време, да прекарвате времето си в неща, които ви носят наслада и удоволствие. And that is different for every one of us. Което пак е различно за всеки един от нас. My wife also Съпругата ми, loves to sit at the beach and read. тя обича да седне на брега и да чете. And that drives me crazy. Мене това ме подлудява. I want to do something. Защото аз съм активен, аз искам да правя нещо. And she wants to sit and read. А тя иска да си седне с книгата и да си чете. And for her that is so relaxing, За and that's нея what това е fills her толкова tank. отпускащо, това напълва нейния резервоар. That fills her water bottle. Това пълни нейната бутилка. So I let her sit on the beach, Така че аз я оставам тя да си седне на плажа, and I go play in the water. а пък аз стоям да си играя във водата. And that fills my water bottle. Защото това пълни моята бутилка. So what I'm telling you is, Това, което ви казвам, you need to know ministry will drain you. разберете, осъзнайте, че служението ще ви изсежда. There are certain parts of ministry
drain you more than others. Има определени части от служението, които са по-изтощителни от други. And you need to make sure that you learn to identify those. Затова е важно да откриете, да разберете кои са тези части. For me, За мен, counseling съветването, да съветвам хора, drains me. това е което ме изцежда. Dan does a good job at counseling people. Ден обаче се справя невероятно с това да консултира и да съветва I'm хора. not a very good counselor. Аз не съм най-добрия съветник. It just drains me. Мен това ме изтощава. But because I am a pastor, Но, понеже съм пастор, I have to do it. трябва да го правя. But I also know, so because I have to do it, И понеже ми се налага да го правя, when I end up having a lot of counseling sessions in a week, когато открия, че през тази седмица имам много сесии, много срещи с хора, I have learned to make sure that I take extra time научил съм се, че ми е необходимо допълнително време, to find those things that fill me. за да открия кои са нещата, за да правя нещата, които ме напълват. Because I know all that counseling is going to take it away. Понеже знам, че от съветването те ще си тръгнат, ще ми се изпразни бутилката. So what happens if all we do is allow the things in ministry to Защото drain us? ако само правим неща, които ни изцеждат, позволим служението само да взема от нас, We end up functioning with being empty all the ще time. открием, че всъщност функционираме в живота си постоянно празни. And then we are of no good. И след това ние просто не ставаме, не сме от полза за никого. We do ministry and then we end up being burnt out and getting tired. Служим и в крайна сметка прегаряме и сме постоянно изморени. We respond to people out of our dryness. Откликваме на нуждите на хората от своята собствена сухота. And we're not giving life. И не даваме живот. We're giving something out of what we don't have. Даваме нещо, което всъщност нямаме. That is also part of why it's so important in our personal encounters with God. Точно за това е важно да имаме и време, в което да имаме тези лични срещи с Господа. I want to say one other thing about just our personal encounters with Още the Lord. нещо искам да кажа по темата, по която говорихме за личната ни среща с Бог. So we just were talking about our personal physical life. Както говорим за нашия собствен физически живот. I want to go back and talk a little bit about those face-to-face За малко encounters with искам да God. се върна за онези срещи лице в лице с Бога. Your face-to-face personal encounter with God. Личните ви срещи лице в лице с Бога. It is not just so you can have all the warm and fuzzies. Не са само за да усещате тази топлина, да настръхнете. Those personal encounters are not just for your own entertainment. Те не са за ваше собствено забавление. The purpose of those encounters Целта на тези срещи is for something to begin to happen in you. е нещо да започне да се случва вътре във вас. A progression to begin to take place in your life. Прогресия, която да се случва във вашия личен живот. You can look at every encounter in Scripture. Може да погледнете всяка една среща, описана в Библията. When I was preparing for these messages, Докато се подготвях за това послание, I tried to study every place аз се опитах да изуча, да намеря всяко място in Jesus' life в живота на Исус, when God revealed Himself to people. където Бог се е изявил лично на хората. And there are a lot of those different encounters in Scripture. И има описани в Библията много такива случаи. And in every place, И на всяко място, every time, всеки път, the same pattern exists. виждаме един и същ модел. And it's interesting to watch the pattern. И интересно да наблюдаваме този модел. And I kind of feel like that pattern, if it was important then, it's going to be important now. И ми се струва, че ако тогава е бил важен този модел, най-вероятно е важен и сега. And you'll watch every encounter with God. Наблюдавайте и изследвайте всяка среща с Бога. Three things happen. И при тези срещи три неща се случват. He would touch them. Той ги докосваше. All right. He would reveal himself and showed himself strong in their life. Той се изявяваше мощен, силен в живота им. And then all of a sudden a change would begin to take place in them. И изведнъж една промяна започваше да се случва в тях. And then he used them to do something great in the earth. И след това той ги използваше тези хора, за да направят нещо велико по земята. I am convinced that one of the greatest things that you can do Убеден съм, че едно от най-великите неща, които можете да направите
in your life в своя собствен живот is to pursue God enough е да преследвате Бог достатъчно, to discover why He has you on this planet. за да откриете защо Той ви е изпратил на тази планета. That is one of the big pieces of personal encounters. Е една от най-големите частици на това да имате среща с Бога. You encounter God, Вие се срещате с Него, He changes you, Той ви променя and He gives you an assignment. и ви дава задание. That's what He does. Това е което Той прави. Every time you come and you Всеки meet път, with God, когато дойдете и се срещнете с Бога, it's not just so you can get goosebumps то не е за да настръхнете и да се разтреперите в присъствието Му. or chicken skin, whatever you call it here. It is because He wants to use you. То е защото Той иска да ви използва. He wants to give you. He wants to change you. Иска да ви промени To continue changing you и into да the likeness of His продължава да ви Son. променя съобразно с образа на Сина си. But then He gives you an Но assignment. след това ви дава задача. He gives you a purpose. Дава ви цел. And if you don't begin to discover what that purpose is for you, И ако не започнете да откривате каква е вашата съдба, каква е вашата цел в живота, you end up living life in survival mode. в крайна сметка ще живеете живота си в етап на оцеляване. You just try to survive every day. Някак си да живуркате, да оцелявате, някак си да го изкарате на тази земя. You get up, you go to work, Събуждате се, отивате на работа, you come home, you pay прибирате се bills. вечер, вечеряте And every day is the same. You и just survive. всеки ден е едно и също. Някак си да оцеляваме. And God doesn't want us to live in just А survival mode. това не е живота, който Бог има за нас, да сме в един такъв режим на оцеляване. Благодаря. He wants you to live in significance. Той иска да живеете значимо, в такъв режим на значимост. I hope you hear that because Надявам се да чуете това. God wants to have that encounter with you Бог иска да има тази среща с теб, to help you live every day за with да ти significance. помогне да живееш всеки ден значимо. It's so those encounters. It's not for personal entertainment. И така казахме, личните ни срещи с Бога не са за наше собствено удоволствие, It's so that God can begin to reveal Himself to you, а са за да може Бог да ви се изяви, change you, да ви промени and give you purpose. и да ви даде цел. Amen. That's been my hope even for these few days that we've had И това together. беше моята надежда за тези няколко дни, които прекарахме заедно тук. That God would give you hope again. Бог да ви даде надежда отново. That you know that He wants to use you. За да знаете, че Той иска да ви употребява. That He loves you so much. Че толкова много ви обича. That He would bring you up to this place. Че ще ви доведе тук на това място. Just to have an encounter with you. Само и само да се срещне с вас. Because He wants to pour His life in you. Понеже иска да излее своя живот вътре във вас. To give you an assignment. И да ви даде задача. Amen? Амен. Amen. I think what we were wanting to do at that point is let you begin to ask questions. Мисля си, че сега е момента, в който можете да започнете да задавате въпроси. Maybe it's about ministry. Независимо дали